Hi friends, happy Sunday. Today this is a reply video. One viewer has told that taste it and post it அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா போஸ்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்க்காம நான் போஸ்ட் பண்ணல இந்த வீடியோவும். என்னோட வீடியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2-in-1 இருக்கும். இங்கிலீஷ் லேர்னிங் ப்ளஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபி ரெண்டும் இன்க்ளூடடாக இருக்கும். 2-in-1 இருக்கும். ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு தான் போஸ்ட் பண்ணோம் சார். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்பைசியாக சாப்பிட்றாங்க. those who eat very spicy, for them this will not be okay, this taste will not be okay. This is for patients, for cholesterol patients, for stomach upset patients, for small children. நம்ம ரொம்ப மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் கொடுப்போம் இல்லையா, ரொம்ப மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் அதிகமாக ஆட் பண்ணாமல் நம்ம மீடியமாக கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓல்டு பீப்புள் அவங்களுக்கான ரெசிபி. அப்புறம் இல்லை நான் அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஹெல்ப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்மெல் வாஸ் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸ்மெல் அப்படின்னு பார்த்தா தட் வில் பி ஃபிஷ்ஷோட ஸ்மெல்லாக இருக்கலாம். தட் மே பி த ஸ்மெல் ஆஃப் த ஃபிஷ். அதர்வைஸ் இட் வில் பி ஓவர் குக்டாக இருக்கலாம். நல்ல பேர்ன் ஆகிட்டு ரொம்ப கருகி இருந்தால் மேபி அந்த ஸ்மெல் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நம்ம மீடியமாக குக் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல்லாம், நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஸ்மெல் இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னீங்க, மேபி அந்த நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ்ஷோட ஸ்மெல்லாக இருக்கலாம். டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் டேஸ்ட், திஸ் இஸ் அ ரெசிபி ஃபார் ஹெல்த். டேஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப சாப்பிடவே முடியாது அப்படின்ற கண்டிஷனில் இல்லை. கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக சால்ட், ஐம் ஆடிங் லிட்டில் சால்ட், லிட்டில் டர்மரிக் அண்ட் பெப்பர் பவுடர் இன் ஃபிஷ் பீசஸ், அவ்வளோதான். ஐம் பிளேசிங் இட் ஓவர் அ பனானா லீஃப். அப்புறம் ஐ க்ளோஸ் ஆன் another banana leaf and I'm closing it with the lid. அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன். Now the fish is frying now. You can see the fish is frying. So I'm going to add little salt. Without adding salt also, be patient. Without adding salt also you can eat. So I'm adding little salt, then turmeric powder, little turmeric powder, and little pepper powder. So today I'm going to taste and show you whether it is tasty. I'm going to reply it whether it is tasty or not. We are using this banana leaf. This will give a little bitter taste. So maybe that will have affected your taste. So I'm going to close it with the lid also. I place the banana leaf and I'm placing the lid also. So the taste, a different taste, or the taste which you can't eat comes from maybe the fish is overcooked. It may be burnt out. Otherwise maybe the fish may be old. If the fish is fresh and you have cooked in medium flame, this is not a very bad, this will not give a very bad taste. It is an acceptable taste, I can say. And due to the health of the fish, we can do the recipe like this and eat. Okay, then what else I can say about fish? There are many things I can speak about fish. Fish as well as other vegetables, plants, whatever it is. Nowadays it is accumulated with heavy metals and pesticides, etc. It is bioaccumulated. We'll say the process is bioaccumulation. Lead, cadmium, mercury, all these things are present in the flesh of fish as well as other animals, and also in the vegetables. Okay, we are applying pesticides to crops, and heavy metals which come out of the industries will be collected in sea water due to rain, and it gets, when the fish eats the food in the sea, the fish will get affected by this, and those heavy metals or the pesticides will get stored in fish's body, and when we eat them, our body will also get affected due to this. So because of this, we will get many diseases, and this bioaccumulation will get processed into biomagnification also. So magnification means the process will become big and it will affect our body when we take this. So for this, we cannot avoid fish or the vegetables. We have to eat and live our life, is it not? So if we have to avoid all these things, we have to make crops, we have to cultivate crops in our garden and eat. Otherwise, we have to ban all these pesticides and letting out of heavy metals from industries, etc. So industries can filter the metals, whatever chemicals in their sewage water, they can filter and they can scent the sewage water as zero chemicals. So they can construct sewage plants and send their sewage waste. So thank you, sir. I have gone out of the topic. So maybe because of the fish is old, it smells bad and solidariya, but how it smells bad, I do not know. Maybe the smell of the fish or the thing will be burnt out, or the fish will be overcooked. அது அப்படியே கருகி போயிருக்கும், அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்மெல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். நான் குக் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு ஸ்மெல்லாம் எதுவுமே தெரியல. பட் தேர் வில் பி a bitter taste of the leaf. ஒரு சின்ன கசப்பு டேஸ்ட் ஆஃப் லீஃப் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது.
பட் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் சில்ட்ரன் எல்லாம் அது சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபார், நான் டேக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓல்டு வீடியோவில், திஸ் இஸ் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் பேஷண்ட். ஸோ ஒன் சைட் ஆஃப் த ஃபிஷ் இஸ் குக்ட். யூ கேன் see I have kept the stove in medium flame. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரியும் எடுத்து யூ கேன் டர்ன் த ஃபிஷ். இப்படியும் எடுத்து டர்ன் பண்ணலாம். ஆயில் போடாமல் நீங்கள் கல்லில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வராது. இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டாச்சுங்களா பாருங்கள், இப்படி காமிக்கும் போது உடஞ்சிச்சு. ஸோ யூ கேன் see how it is. அப்படின்னு again turmeric powder, pepper powder and salt. Close it. So I'll taste it and say whether it tastes good or not. I have cooked the fish without even a single drop of oil. Now I'm going to taste and I'm going to tell whether it is tasty or not. It's very hot. You can see the steam coming out of the fish. It's nice really. It doesn't have any bitter taste. This is Vanjaram fish. You can see I have sprayed turmeric powder, pepper powder and a little bit of salt. So this time it has no bitter taste. It's nice. Not very crispy as we do in deep fry. We'll keep oil in a pan and we'll fry in deep fry. So that fish will be crispy. This is not crispy, it's soft. The texture of the fish is soft and it's tasty. சார் சொன்ன மாதிரி தூக்கி வீசுகிற அளவுக்குலாம் இல்லைங்க சார், நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் மீண்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கம்மியாக வச்சு, கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். புது ஃபிஷ்ஷாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட்ஸ் நைஸ். I love it. Thank you, dears.